Dạ, sư nói là chào buổi sáng chúng ta và sư chúc mừng năm mới. Đã một tháng qua sư gặp lại chúng ta ở đây và sư chúc cho chúng ta có một năm mới thật là bình an, hạnh phúc. Và ngoài cái việc mà chúng ta học hiểu giáo pháp, chúng ta phải nên thực tập giáo pháp để càng ngày chúng ta càng tiến gần đến có được niềm hạnh phúc chân thật thường hằng của Niết Bàn. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Now we are going to observe the five precepts. Okay, everyone, please, and we'll share the slides. I think all of you have books too. So, please recite Namo Tassa 3 times. So, Namaskar, Namo Tassa 3 times to observe the five precepts. Và bây giờ sẽ là phần chúng ta thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta sẽ đọc với nhau Nam Mô Ta Xá 3 lần trước khi thọ năm giới. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tisarana gamanang sangpungnang. Amabante Manatipata Panatipata Veramani Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Sayani Adingnadana Adinadana Veramani Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Kamesu Micchācara Micchācara Veramani
Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Musavada. Musawada. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Suramedaye. Surameraya. Manyapama. Majapama. Dattana. Dathana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Imani pancha sikkhapadani sadhukang katva apamadena niccakalang sammarakkhitammang. Amaphante. Silena sugating yanti. Silena bhoga sampadam. Silena nibbutiং yanti. Nasma silang visodhaiti. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I will invite all the beings, visible and invisible beings, to come and listen to this noble Dhamma. And at the same time, I will pay our respect to the Buddha, and I will present today's topic to all of you. Please concentrate. Dạ, bây giờ là bắt đầu phần thỉnh chư thiên nghe Pháp. Sau đó sư sẽ đảnh lễ Đức Phật và giới thiệu bài Pháp thoại hôm nay. Bây giờ chúng ta lắng tâm chánh niệm để nghe sư thỉnh chư thiên ạ. Nhang mani nu atra gachantu nivanam dhammang munina janne zonang no daggamokhanang Dhammadhavanengano ayang bhanangtam. Dhammadhavanengano ayang bhanangtam. Dhammadhavanengano ayang bhanangtam. Namo Datte Bhagavano Anayano Dhamma Sambuddhasse. Namo Dasse Bhagavano Arahato Samma Sambuddhasse. Namo Tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Dahan sang Arani Virani Mama Etang Mangale Muttemang Ting. Sadhu, sadhu, sadhu. First of all, let me wish everyone a very good morning with Dhamma. Today too, with happy minds, we are going to listen to the Dhamma, which makes us
makes this life a happy one, a peaceful one, a comfortable one, and which makes our future lives happy ones, comfortable ones, and peaceful ones. So the Buddha says, Sahasampi chevacha anatta pada sanghita ekang atta padang seyo yang sutva upasangmati. Even though other than listening to thousands of words which are meaningless, which are not Dhamma, listening to one word of Dhamma is greater than listening to such kind of thousand words. Because why? Because it brings meaningfulness for our lives, for this life and for many lives to come, right? Dạ, và sư nói là chào buổi sáng tất cả chúng ta ở đây. Một buổi sáng chúng ta nói về giáo pháp, và với cái tâm thật hoan hỷ chúng ta lắng nghe giáo pháp để cuộc đời này chúng ta được hạnh phúc, bình yên, thoải mái, cũng như là đời sau chúng ta cũng có được sự hạnh phúc, an vui, thoải mái và bình yên. Và Đức Phật đã dạy rằng là dầu chúng ta có nghe 1.000 câu, 1.000 chữ mà không phải là giáo pháp thì nó cũng không có lợi ích gì, không có ý nghĩa gì cho chúng ta bằng chúng ta chỉ nghe một câu, một chữ mà có liên quan đến giáo pháp. Là vì sao? Là bởi vì giáo pháp giúp cho chúng ta có được cái sự ý nghĩa trong cuộc sống này cũng như nhiều kiếp về sau. One Dhamma word can change someone's life completely. Can you remember this story of Angulimala? Angulimala, the murderer who killed 999 people and who cut off 999 fingers. Right? Dạ. He completely changed. He completely changed just by listening to two sentences of the Buddha. Two sentences of the Buddha. He ran after the Buddha. The Buddha determined that may Angulimal not be able to read the Buddha. Finally, he was tired and he shouted at the Buddha saying, "Oh monk, please stop." Then the Buddha said, only two sentences. Angulimala, I am already stopped. You are the one who is running. The Buddha said this while he was walking forward. So Angulimala was wise enough. He listened to this, and so he understood that there is a deeper meaning than this. So Angulimala asked the Buddha, "Oh Buddha, you are a great sage, you are a great monk, and Buddhists don't lie. While walking, you are telling me that you have already stopped. I'm a person who is still and who has already stopped and who is not walking or running. Why are you saying so?" Then the Buddha explained, earlier I was running after negativities for many lives. Now I have already stopped running after those negativities. That's why I'm a person who has already stopped. But you are still running after so many negativities. That's why I called that you are a person who has not yet stopped. That's why you are a person who is already running. Listen. Then Angulimala, listening to that, he completely changed. He wanted to know the path that he can stop himself from running after the negativity. So the Buddha, Angulimala became a changed person,
Later on, he became an arhat, and he saved millions of people after attaining the enlightenment. So that's why one meaningful word is greater than thousands of meaningless words, right? Dạ, và sư dạy rằng chỉ một chữ của giáo pháp có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Đó là ví dụ qua cuộc đời của Ngài Angulimala. Cái vị mà quý vị có nhớ là đã từng giết 999 người, và ông ta đã cắt, mỗi một lần mà ông ta giết ai đó thì ông ta cắt một ngón tay. Và ông ta đã cắt như vậy là 999 ngón tay từ những người mà ông ta giết. Và chỉ qua 2 câu nói của Đức Phật là ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Và 2 câu đó là gì? Tức là một ngày nọ thì khi ông ta gặp Đức Phật thì ông ta chạy theo Đức Phật để hỏi Đức Phật, mà Đức Phật thì càng tiến lên thì ông ta đuổi theo mà đuổi không được. Cho nên là Đức Phật mới nói là Như Lai đã dừng nhưng nhà ngươi chưa có dừng. Thì khi mà Ngài Angulimala nghe câu này thì Ngài mới nói là dạ Đức Tôn Sư, con đã dừng rồi, từ lúc nghe Ngài thì con đã dừng, tại sao Ngài nói là con vẫn còn chạy? Thì Đức Phật mới nói là vô lượng kiếp Như Lai đã chạy theo những cái sự ô nhiễm của ta, và bây giờ ta đã dừng, nhưng mà nhà ngươi thì vẫn còn chạy theo cái sự ô nhiễm đó, cho nên ta mới nói là ngươi vẫn chưa dừng. Thì chỉ là 2 câu nói của Đức Phật thì Ngài Angulimala đã thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời của ông, và ông dừng lại, và cuối cùng ông thực tập theo giáo pháp của Đức Phật thì cuối cùng ông vẫn đạt được đạo quả A-la-hán. Và ngoại trừ ông đã giúp cho chính bản thân ông cũng còn giúp cho những người khác đạt đạo thêm nữa. Cho nên là sư nói rằng là một chữ giáo pháp nó có giá trị hơn ngàn lời vô ích ở ngoài đời mình nói. So, when you listen to Dhamma, listen to it with an awakened mind, with a very attentive mind. We don't know when we hear the sentence of Dhamma that can change our complete life. Sometimes, for certain people to change, one sentence is enough. One young man, who was he was 4 years old, and he was playing with his friend. This happened in Australia. He was playing with his friend closer to a pool. These two friends, they had a fight. Young children, sometimes they have fights, right? Then this child pushed away the other child to the pool out of anger, sudden anger. He didn't know that the other child cannot swim. So that child, that child passed away due to that accident. The elders, they understood that it's not this child's fault, right? So even the parents of the deceased child, they also forgave this child. But there was someone who didn't forgive, who didn't forgive. He is the one, this very child. So at the beginning, he was a good student, but later on, when he went to high school, he started remembering this incident. He couldn't study. He left without being graduated. And after that, he went to drugs, right? He started taking drugs, and he lived on the streets. Later on, when he was 27 years old, he met Bhante Brahmawanso, Ajahn Brahmawanso in Australia. Have you heard of Ajahn Brahmawanso? Ajahn Brahm?
Ajahn Brahm? Yes. Ajahn Brahm is Australia. Yeah, no. Ajahn Brahm, yes. Ajahn Brahm told this young man, past is past, it's gone. So future is, so still the future is to come. Whatever happened, it cannot be undone. So if something happened, it cannot be undone. So you have, let it be a good thing or a bad thing, you have to let it go when something happens. So, so change your present to have a good future. And you have to do some kind of a service for the world, even on behalf of the deceased child, deceased friend. Then that's it. He listened to that, went home, and started pondering over that. He started thinking about it, and finally, he could forgive himself on the following morning. He went to school and got his graduation, and after that, he started. He, so he became a good social worker. He started working in Australian social service, and he started helping so many people, not only on behalf of him, even on behalf of the deceased friend, when he was uh, that he killed accidentally when he was just 4 years old. So listening is very important. Anytime you might hear a sentence of Dhamma that can change your whole life. Okay? So listen and keep that Dhamma in mind and think over it again and again and then apply it into your life. Dạ, và sư kể cho chúng ta nghe một câu chuyện là có một cậu bé, lúc đó là cậu bé chỉ mới có 4 tuổi. Và cậu bé chơi với một cậu bé cũng trạc tuổi, mà trong khi hai bé này chơi với nhau á, thì cậu bé này đã đẩy cái người bạn của mình, mà vô tình thì đẩy vào cái hồ bơi. Và cái đứa bé kia chết là bởi vì cậu ta không có biết lội. Thì gia đình của cái đứa bé bị mất, ngay cả cha mẹ cũng tha thứ cho cái đứa bé 4 tuổi này, là bởi vì nó còn quá nhỏ, nó không có cố ý, cho nên là ai cũng là tha thứ. Nhưng mà riêng cái bản thân cái đứa bé mà 4 tuổi đã đẩy bạn mình á, thì cho tới lớn thì cô ta không thể nào quên được là đã làm cho bạn mình chết. Cho nên là khi cậu ta học tới cái trung học high school thì cậu ta không có theo học nữa, mà nhớ lại là mình đã từng làm như vậy, và không thể học, không thể tiếp tục học, cho nên là không có ra trường. Và sau đó là sống một cuộc đời nghiện ngập. Rồi duyên đưa đẩy thì cậu ta gặp được ngài Ajahn Brahm bên Australia đó. Thì là ngài đã nói cho cậu ta biết rằng là quá khứ chỉ là quá khứ, nó đã xong rồi và mình không có thể nào trở lại và thay đổi được những gì đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được giây phút hiện tại để tạo dựng một cái tương lai tươi đẹp hơn. Cho nên là cậu ta nghe lời về, cậu ta suy nghĩ lại lời của ngài Ajahn Brahm dạy cho cậu, và từ đó cậu tha thứ cho chính bản thân mình và trở thành một người tốt. Cậu ta đi học, cậu ta ra trường, và sau đó cậu ta làm social worker và đã giúp cho rất là nhiều người. Như là ngài Ajahn Brahm đã dạy là mình sống, nếu mà cậu muốn sống tốt thì có thể làm những cái việc tốt thay thế cho người bạn đã chết của cậu. Thì cậu ta giúp đỡ rất là nhiều người. Và cho nên là sư dạy cho chúng ta là khi chúng ta nghe một câu, đôi khi nó đối với nhiều người hoặc là một người nào đó thì nó có thể thay đổi hoàn toàn cả con người của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta cố gắng nghe, giữ vào tâm, suy nghĩ về giáo pháp và đem ra thực tập. Right. So I was teaching you about the great blessings. I was describing you the sutta about the great blessings, Mahamangal Sutta. And I had been teaching you about 18 factors that Buddha taught as great blessings for a
for a person's life. So today I'm going to teach you the 19th one. So 19th blessing. Name, please share the slide. Dạ, và sư đã bắt đầu những bài pháp của 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì sư đã dạy cho chúng ta tổng cộng là 18 cái pháp hạnh phúc. Bài pháp thoại hôm nay sẽ về cái pháp hạnh phúc thứ 19. So Arati Virati Papa, so second page. Arati Virati Papa, Etang Mangalamuttamam. Avoiding and abstaining from evil is a blessing. So if someone avoids or abstains from evil, wrong actions, that is a blessing for that person's life. So so what first we have to know what is a bad action. How do you define a bad action? Dạ, và đề tài thứ 19 của 38 pháp hạnh phúc hôm nay đó là mình tránh xa cái việc làm bất thiện là điều hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Thì bây giờ mình phải định nghĩa cái gì gọi là bất thiện. Vậy quý vị nghĩ cái bất thiện, cái evil là cái gì ạ? Sư đang hỏi chúng ta. Và quý vị nào biết thì giơ tay lên trả lời, con sẽ thông dịch lại. Yeah. Okay, let me ask from four excellent people. She said any actions that can cause harm to yourself and to others. That's Cô Trang answer. Okay, let's give another 3 opportunities. Right. So how about you? Miss Tui, right? Yes. Yung. Her name is Yung. Yes, Miss Yung. Down. Right. Andrew, what is a bad action? Bob? Good name. What is a bad action? Bad action, khai gì? Dạ, hành động sai quấy hoặc là hành động bất thiện đó là gì vậy cô ạ? Similar answer, Bante. Okay. I can try. Right. Yes, wait. Okay. So bad action means very right. So if there is an action which is harmful for you and harmful for the others, that's a bad action. And at the same time, there are actions so which are not harmful for you for the others, but harmful for you. That is also bad action. So there are certain actions which are not harmful for you, but harmful for the others. That is also bad action. So this is how you pick bad actions. So avoiding such kind of bad actions is a blessing for anyone's life. Let's go to next page. Abstaining from evil is not just a choice. It's a commitment to uphold the light within ourselves. Right. You translate, right? Yeah, I can translate. Let me translate. Yeah. The previous lecture you gave before that. Dạ, và hồi nãy sư có hỏi chúng ta là những cái điều bất thiện, những cái chuyện evil mình làm đó là gì? Thì những câu trả lời mà cô Trang, anh Hoài Đức cũng như chị Dung và cô Mỹ đã trả lời đó là những việc làm nào mà đem sự tổn hại đến cho mình và cho người, cả về thể chất lẫn tinh thần của mình.
Thì sư nói là ngay cả trong những cái đó đúng, nhưng mà ngay cả trong những việc làm mà mình không có lợi mình mà lợi cho người, hoặc là có lợi cho người mà gây hại cho mình, hoặc là ngược lại, thì những điều đó, ba điều đó vẫn là những cái điều bất thiện mà mình không nên làm. Và có một câu nói rằng là khi chúng ta, để con sẽ dịch lại cái câu này, là khi chúng ta tránh xa cái điều bất thiện là không phải là chúng ta, không phải là một sự lựa chọn, nhưng mà nó là cả một cái quá trình mình phải đầu tư vào để mình giữ vững cái ngọn đèn trong chính chúng ta. Tức là không phải đơn giản là một sự lựa chọn, mà đó là một cái gì mà mình tôn trọng, mình trân quý, mình bỏ hết cái sự đầu tư của mình vào để mình giữ vững cho cái cây đèn trí tuệ, cũng như là cố gắng không làm điều bất thiện nó cháy sáng trong chúng ta. So abstaining from evil is not a choice. It's a commitment to uphold the light within ourselves. What does it mean? So whenever you prevent yourself from doing bad actions, then you leave space within to do good actions, right? Can you understand? So when you abstain from the bad, and then you leave enough space inside your mind to do good actions, right? To pick the right one, to let the right thing to come in, right? When you close this door, right, then uh, then you let yourself um, to have the opportunity to open another door, right? You close the bad door, and then you let you give yourself the opportunity to open the good inside your heart. Okay? Dạ, và sư nói rằng cái câu này có ý nghĩa gì? Đó là khi chúng ta tránh xa những việc làm bất thiện thì cũng không khác nào chúng ta nhường chỗ trong tâm của chúng ta để tiếp nhận và để làm những điều thiện. Là bởi vì nó cũng giống như là chúng ta đóng cái cửa bất thiện thì nó mới nhường chỗ cho cái cửa thiện nó đi vào trong tâm của chúng ta. Whenever we develop a desire to do some kind of a bad action, so it tempts us just like a rash. You know the rash, right? So when we have a rash, always it tempts us to scratch it. You want to scratch that rash. Until you scratch the rash, you feel good. But whenever you stop scratching the rash, pain begins. So, so negativities, so desire to do bad is just like scratching a rash. So until you scratch it, you feel good, but whenever it ends, the pain begins, right? And that pain, the time that we take to scratch the rash is very limited, but the pain, it lasts for hours and hours and days and days. Whenever we engage in evil, bad actions, maybe killing, maybe stealing, maybe sexual misconduct, maybe lying, maybe taking intoxicants, taking alcohol, or maybe practicing delusive speech, and then after that maybe practicing abusive speech. When you do that, you feel good. But whenever the consequences start to come to you, the suffering begins, and it lasts for a long period of time, right? Just like the pain of scratching the rash. Dạ, và sư dạy cho chúng ta cái sự ô nhiễm hoặc là những cái điều bất thiện mà chúng ta làm hoặc là muốn làm, nó giống như là một cái người mà bị ngứa, có cái ghẻ trên da, một cái lát mà mình muốn gãi,
thì những cái điều bất thiện như là nó muốn nó làm thôi thúc trong tâm mình muốn gãi, thì cái thời gian mà mình gãi cái một ghẻ, một ngứa, một cái rát đó đó, thì mình chỉ gãy có một chút thôi, là tượng trưng cho những gì mà mình làm bất thiện có một chút thôi à. Nhưng mà sau khi mình gãi nó đã ngứa rồi đó, thì bắt đầu nó đau, mình dừng gãi cái chỗ đó nó sẽ rất là rát, rất là đau, mà cái đau này nó đau rất là dài, cũng như là mình làm một cái việc ác nhỏ, ngắn thời gian nhưng mà cái hậu quả để lại rất là dài. Cho nên những cái việc như là chúng ta ngủ giới, như là chúng ta không có giữ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng các chất sai mà chúng ta làm, chúng ta nó thôi thúc chúng ta, như chúng ta gãy ngứa, chúng ta làm có chút xíu, cái thời gian mình gãy nó chút xíu thôi, nhưng mà khi mình làm rồi thì cái đau, cái hậu quả nó xảy ra, nó diễn ra rất là dài. So then understanding this, the wise person, when that person develops the desire to do such kind of wrong actions, to kill, desire to kill or harm the other people, desire to steal, desire to do sexual misconduct, desire to do lying, desire to do desire to take intoxicants, desire to practice divisive speech, desire to practice abusive speech, that person stops oneself thinking about thinking in three ways. So let's go and understand the three ways of thinking that we need to develop to prevent yourself from doing bad actions. So those three ways are called as virati. Virati. Right. Let's see what are the three kinds of viratis or avoidings. So the first technique is right. Sampatti virati. Sampatti virati means avoiding evil, considering one's own status. Considering one's own status, you avoid your desire, you stop your desire. So you stop your desire temporarily to do bad. Number two, samadhana virati. Whenever you want to do some kind of an evil action, you stop yourself thinking about your own policies, right? Number three, so you stop your desire to do bad, right? Practicing, attaining the 4 stages of Nibbana. So these are the 3 ways that you can stop yourself from doing bad. Let's go to number 1. Number 1, Sampatti Virati. You develop a strong desire to do some kind of bad action. At that time, you think about your resources, your status, and then you stop yourself from doing bad. Let's go to the next one. Right. First thing, you think about your family. You want to do a bad action, you want to harm someone, you want to kill someone, you want to steal something, you want to practice sexual misconduct, you want to practice lying, you want to take intoxicants, you want to practice divisive speech, or you want to practice abusive speech. Then whenever you have that desire, you start to think about your family. I have a good family, and my family has a great reputation as innocent people, nice people. If I do this thing, then that reputation will go away. It will affect my mother. It will affect my father. It will affect my children. It will affect my husband or wife. It will affect my relatives and friends. So, for the sake of my family, I should not do this wrong action. When you think like that, you gain the ability to stop
your desire to do bad. Right? Please write these things down so that you can practice these things. These are practical things, so which were taught by the Buddha, right? These are, even in psychology, you can't find these teachings. So this is Buddhist psychology, okay? According to the Buddha. When you think about the family, you gain the ability to stop your desire, to do bad. Another way, another status is age. All right. Ok. Dạ, và sư nói rằng là một người mà có trí tuệ đó, thì trước khi mà chúng ta muốn có những hành động mà nó đi ngược lại ngũ giới mà mình đang thọ, cũng như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hai lưỡi, nói lời vô ích, hoặc là dùng những chất sai, thì trước khi chúng ta muốn, như là hồi nãy sư nói, là khi chúng ta có cái gì mà chúng ta ngứa, chúng ta muốn gãy á, thì mình cũng có những khi mình muốn làm những cái điều không có nên này. Nhưng mà một người có trí tuệ khi muốn làm á, thì người ta trước khi đó người ta dừng lại, người ta nghĩ về 3 cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải nên quán tưởng trước khi chúng ta muốn làm cái điều gì đó mà nó không có tốt. Thì những điều này được gọi là Virati. Và cái đầu tiên đó là sư dạy rằng á, là trước khi chúng ta làm cái gì, chúng ta phải nghĩ lại mình là ai trong cái bối cảnh của gia đình, tuổi tác, sự học thức của mình, cái tôn giáo của chúng ta, cái đất nước mà chúng ta sống trong đó, những cái dòng tộc của chúng ta, những cái tiếng tăm của gia đình chúng ta. Thì cái đó là điều thứ nhất, chúng ta phải nghĩ, mình biết rằng mình là ai, mình có nên hành động vậy hay không, là điều thứ nhất. Điều thứ hai có nghĩa là những cái gì gọi là cái policy, thì con tạm dịch là những cái chính sách mà mình dịch ra cho chính bản thân mình, có nghĩa là những cái ranh giới mà mình nên và không nên làm cái gì. Và điều thứ ba đó là thực tập 4 cái stages Nibbana, đó là như là Thánh Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán, thì mình mới dứt khỏi được những cái điều ô nhiễm này để không bao giờ tái phạm nữa. Thì sư trở ngược lại, sư giảng cái điều đầu tiên, đó là trước khi chúng ta muốn gãi, muốn làm cái điều bất thiện, thì chúng ta dừng lại, chúng ta suy nghĩ chúng ta là ai. Bắt đầu thứ nhất đó là bản thân của chúng ta có gia đình, gia đình của chúng ta có một truyền thống tốt đẹp, mình không có muốn làm cái điều bất thiện này để cho cha mẹ, chồng, vợ, những người bạn, thân bằng quyến thuộc của mình phải bị ảnh hưởng và mất mặt, hay là mất đi cái danh giá của gia đình chúng ta. Và sư dạy rằng chúng ta nên viết xuống những cái điều này để nhớ, vì đây là cái cách Đức Phật dạy chúng ta thực tập, để khi mà cái ô nhiễm sanh khởi, chúng ta muốn gãy, muốn làm, thì chúng ta áp dụng những điều Đức Phật dạy ở đây. Và bây giờ sư sẽ bắt đầu giảng qua, chúng ta suy nghĩ về cái tuổi tác của chúng ta. You can go ahead and talk about the age. Yeah. Then age. Again, you develop a strong desire to do some kind of bad action. And then you think about your age. I am an adult. I have seen the life well. Now I am a person who should do things thinking twice. And so a person in the 20s, I'm a person who is in my 20s. I'm a person who is in my 30s. I'm a person who is in my 40s, 50s, 60s, 70s. I should not do this kind of an action. I'm a respectable senior, so I should not do this kind of an action. Thinking like that, considering your age, you stop yourself from doing bad. Right? So this is the second. Dạ, cái điều thứ hai sư dạy đó là trước khi mình muốn làm gì, mình phải xem lại cái tuổi tác của mình, dầu ở độ tuổi nào, ở độ tuổi nào thì cũng có những điều thích hợp cho độ tuổi đó và những điều không thích hợp. Thí dụ như chúng ta độ tuổi 20, 30, 40, 50 vân vân,
thì chúng ta trước khi làm chúng ta suy nghĩ coi ở độ tuổi này mình có làm cái điều này thích hợp hoặc không thích hợp hay không. Và nhất là những cái vị trưởng thượng đáng tôn kính, lớn tuổi, thì chúng ta phải nhìn lại coi những cái điều mình làm đây có thích hợp hay không. Và những điều này sẽ giúp cho chúng ta, khi chúng ta quán tưởng, sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được cái ý muốn làm những cái điều không thiện. Number 3, education. So, can I see how many of you got your BA? Just experiment. I mean, what do we call it? Right. Just survey. It's a survey. Okay. A survey. So how many of you got your BA? Hands up. Dạ ở đây có ai là mình có cái bằng BA là cái bằng thạc sĩ không ạ? BA là thạc sĩ hay gì? 4 năm thôi hả? Là cử nhân. Dạ. Okay, hands up. If you got PhD, still you can hands up because you had passed it. Right, hands down. Right. Okay, that's fine. So, you think about your education. Then you think whenever such kind of desire comes into your mind and when it is burning inside you, just like a fire, right? Whenever there is a desire rises inside because of lust, because of anger, because of jealousy, because of various other negativities, it is just like a fire, right? It's burning, you're inside. You want to do it, right? Then at that time, but if you do that, later on you have to be remorseful throughout your life. So how do you stop using education? You have to think. I am a person who is well educated. So I have read about a lot of things. I have heard a lot of things, right? So I'm an educated person like me. I should not do these kinds of things, right? I'm a respectable person in the society because of my education, so I should not do these kinds of wrong action. Thinking so, someone can stop oneself from doing bad, thinking about one's own educational status, right? Yeah. Yeah, sometimes, because they have knowledge. So the damage that they do is big too sometimes. Yeah. You know, in Nazi camps, so the gas chambers were made by the top-notch engineers in the world at that time, who got education in best German universities, right? Dạ, và cái điều thứ ba sư dạy cho chúng ta đó là nếu chúng ta có học hiểu nhiều cũng như là có những bằng cấp thì mình có thể dùng cái cách này. Okay, yeah. Okay. Và nếu chúng ta điều thứ ba là nếu chúng ta có cái bằng cấp chẳng hạn, hoặc chúng ta học nhiều hiểu rộng, chúng ta nghe rất nhiều, đọc rất nhiều, thì trước khi chúng ta làm điều bất thiện thì chúng ta có thể dùng cái cách thứ ba là quán tưởng về cái sự học mà mình đã có được, đã nghe được, đã đọc được, thì mình nghĩ rằng là mình như vậy thì mình có nên làm những chuyện bất thiện này không? Thì khi mà mình muốn làm cái chuyện bất thiện, nó như là một cái ngọn lửa nó thiêu đốt ở trong tâm mình và nó làm cho mình thôi thúc rất là muốn làm. Nhưng mà quý vị biết rồi đó, khi mình làm một chút thôi mà cái hậu quả, cái sự khổ đau nó tràn ngập mà làm cho mình rất là hối hận về sau, lâu dài và đau khổ. Cho nên mình cố gắng mình dùng những phương cách này để ngăn chặn những điều bất thiện, không làm nó. Và cô Trang cũng có nói rằng là đôi khi những người học cao
thì họ lại dùng cái trí tuệ, cái tuệ thế gian của họ để họ làm những chuyện bất thiện thật là nhiều. Thì sư nói là đúng rồi, là bởi vì họ không có cái sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp. Cho nên là quý vị có thể thấy là vào cái thời phát xít hồi xưa Nazi ở bên Đức đó, thì người ta cũng dùng những cái phòng ga, những cái phòng ga được chế tạo bởi những nhà khoa học, bác học rất là kỳ tài, nhưng mà họ dùng cái trí khôn của họ ở ngoài đời để chế tạo ra những cái phòng ga giết người. Cho nên là đó là bởi vì người ta không có biết quán tưởng về những cái điều thiện lành, dùng cái sự học của mình để làm điều thiện lành. Again, you develop the desire. You have the fire to do killing or harming the others, stealing, to do sexual misconduct, to lie, to take intoxicants, to practice abusive speech, to practice abusive speech. Then you focus. When you can't stop yourself, you focus on your religion. You start to think, I'm a Buddhist. I'm a person who follows the Buddha. A person who follows the path of the Buddha should not do these kinds of things. I'm honest to myself. I'm an honest Buddhist. My mother is Buddhist, father is Buddhist, my grandpa, great-grandpa, great-great-great-grandpa, all of us are Buddhists. We should not do these kinds of things. Thinking so, you stop yourself from doing wrong actions, thinking about your religion. Dạ, và điều thứ tư, khi chúng ta muốn làm cái gì bất thiện thì chúng ta có thể dùng cái cách của Đức Phật dạy để quán tưởng, đó là về cái tôn giáo của chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta muốn làm điều gì ngược lại với ngũ giới của mình, cũng như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô ác, nói lời đâm thọc và nói lời vô ích, thì hoặc là dùng những chất sai, thì chúng ta nghĩ rằng là mình, tôn giáo của mình là gì? Mình là đạo Phật, mình là một Phật tử chân chánh, mình không nên làm những điều này, bởi vì từ ông cố, ông tổ của mình, những người cha mẹ của mình, dòng họ của mình đều là đạo Phật và không hành động như vậy, thì chúng ta cố gắng nghĩ như vậy để chúng ta xa lánh những cái điều bất thiện. Again, you gain the desire and the burn to do bad, to kill someone, to steal, to practice sexual misconduct, to lie, to take intoxicants, to practice abusive speech and divisive speech. You think about your country. To stop yourself, you start to think about your country. I am a Vietnamese. And great Vietnamese people in a great nation never did these kinds of things. I'm a Vietnamese. I born, whatever it happens, I am not going to betray my nationality. So I am going to follow the path of those great Vietnamese people, and I won't do this wrong action. Then the blood boils, you won't do that wrong action. Right. So you can do, stop yourself thinking about your country. Dạ, và điều thứ năm đó là trước khi chúng ta làm những cái điều mà sư hồi nãy giờ dạy, là nếu mà đi ngược đến ngũ giới của mình á, thì là mình cố gắng mình quán tưởng là mình là người Việt, mà những người Việt ở trong đất nước mình đang ở đây, những người Việt mà tốt đẹp không bao giờ có những hành động như vậy, cho nên là mình cũng đi theo những cái dấu chân của họ, mình không có muốn làm như vậy. Cho nên là trước khi mình làm gì mình cũng đem cái dòng tộc hoặc là cái đất nước mà từ đâu mình được sanh ra, mình quán tưởng để mình theo những dấu chân của người đi trước và giữ cái điều tốt đẹp, thiện lành của đất nước của chúng ta. Again, you develop the desire to do such kind of wrong actions that I told you. And it's burning, it's unbearable. You are at the brink of doing something bad. You have to think about your generation. My mother is a good person. My father is a good person. My brothers, sisters, all are good. My grandpa and grandma are good people.
My great grandpa, great grandma, they are good people, and you have to think about your generation, and then you have to think like this. So there are so many family names, right? The great Nuns, the great Dons, right? And then the great Trans, then the great what else? So Lees. So let me think. Great Dos and okay, great peace, horse. Yes. So like that, you have to think about your last name. So those people, they never did these kinds of things. If I do, it will be a shame for our generation name. So I should not do that. Thinking so, you stop yourself. Dạ, và điều thứ sáu là trước khi làm điều gì bất thiện thì mình suy nghĩ về cái dòng tộc của mình, nghĩ về những tổ tiên của chúng ta, từ ông cố, ông nội, ngoại cho tới cha mẹ của mình, họ là người thiện, họ không có làm điều đó. Và cũng như nghĩ về cái dòng họ của mình, như là dòng họ Nguyễn, họ Trần, họ Dương, họ Ly, họ Lê, thì những người đó họ mang cái dòng tộc tốt và họ không có những hành động sai quấy, thì mình cố gắng đi theo họ và không làm những điều như vậy để giữ cho cái dòng họ, dòng tộc của mình có được một tiếng tăm tốt đẹp. So then again, you develop the desire to do some kind of bad action. You want to harm someone, you want to kill someone, you want to steal something, you want to practice sexual misconduct, you want to lie, you want to practice, take intoxicants, you want to practice abusive speech, or you want to practice so divisive speech. You stop yourself using your fame. I'm a famous person. Everybody recognize me as a nice person. Everybody tell me, so everybody talk about me as a nice person. If I do this, when everybody get to know about that, then my reputation will go away. I will have a bad name. I'll be cornered. I won't have a good life. To to maintain my fame, for the sake of my fame and reputation, I should never do this. Thinking so, you stop yourself. Dạ, và điều cuối cùng thứ 7 đó là trước khi chúng ta làm điều gì, mình là người Phật tử cho nên là sư cứ lặp đi lặp lại cái ngũ giới của mình, tức là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, tà dâm, nói dối, nói lời vô ích, nói lời thô tục, nói lời chia rẽ, hoặc là dùng các chất sai. Thì sư nói rằng là trước khi mình làm những điều đó, muốn làm thì mình dừng lại và mình suy nghĩ về cái tiếng tâm của mình. Mình có thể quán tưởng là mình là một người tốt, người ta nhận mình, người ta biết mình là một người rất tốt, thì lỡ như mình làm cái này mà người ta hay biết được thì mình mất đi cái tiếng của mình. Và cho nên là vì vậy cho nên là chúng ta phải cố gắng quán tưởng những điều này. Bante, let me review the seven for them, or would you review for them, or I can summarize for them? Yes. Dạ, bây giờ con sẽ ôn lại. Tức là mình có 7 điều trước khi mình muốn làm điều gì mà không thiện lành, thì mình phải quán tưởng về gia đình của mình, tuổi tác của mình, sự học thức của mình, tôn giáo của mình, cái đất nước mà mình được sinh ra, mình ở trong đó, hoặc là những dòng tộc của mình, dòng họ của mình, hoặc là tiếng tăm của riêng mình, hoặc là của gia đình mình. Thì những cái này sẽ giúp cho chúng ta cố gắng dừng lại, không có làm những điều bất thiện. So then, so that's one way of stopping yourself from doing bad. Then there's another way, according to Buddha's words, it's called as the technique of Sampatti Virati. Thinking about your status, you stop yourself from doing bad. Second way is you think of your policies and you stop yourself from doing bad. It is called as Samadhana Virati. You develop a strong desire to
harm someone, to kill someone, to steal something, to practice sexual misconduct, to lie, to take intoxicants, to practice abusive speech, or to practice abusive speech. You then you focus on your policies. There are several policies. You have your life policies. Name next one. You think, I am not a killer. I don't want to be a killer. I am not a harmful person. I don't want to be a harmful person. I am not a robber. I don't want to be a robber. I am not a womanizer. So I'm not a person who practices sexual misconduct. I'm an honest person. I don't want to break it. And I am not a liar. I don't want to be a liar. I'm not a drunkard. I don't want to be a drunkard. I'm a peacemaker. I'm not a peace breaker. I don't want to break anyone's peace. And I am a nice talker. And I am not an abusive person. I don't want to break someone's peace of mind. So thinking like that, you stop yourself from doing bad. Dạ, và tất cả những 7 điều hồi nãy là chúng ta dùng là cái cách đầu tiên để chúng ta nghĩ về bản thân mình là ai, mình là con của ai, gia đình như thế nào, vân 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 vân. Và cái cách thứ hai mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là trước khi chúng ta muốn làm cái điều gì bất thiện thì chúng ta dừng lại để suy nghĩ về những cái chính sách hoặc là những cái điều mình đặt ra trong cuộc đời của mình và mình đi theo cái con đường đó. Có nghĩa là thứ nhất là mình nói rằng mình không muốn, mình đặt ra cái tiêu chí cho mình là mình không có trở thành một cái người giết người, mình không phải là một cái tên trộm cướp, mình không có tà hạnh, mình không có hãm hiếp phụ nữ vân vân, mình không có nói dối, mình không có phải là một cái người nghiện rượu, mình không có phải là một cái người nói ra để tạo sự mâu thuẫn, làm mất đi cái sự hòa đồng của người khác. Mình cố gắng mình nói ra mình là một người nói lời thiện để giúp cho người ta an vui hạnh phúc, chứ không nói ra để làm chia rẽ hoặc là mất đi sự hòa bình. Cho nên đó là những cái tiêu chí, những chính sách mình đặt ra trong cuộc đời của mình cố gắng mình đi theo nó. Trước khi muốn làm gì bất thiện, mình nghĩ về nó để không làm những điều bất thiện này. Right. So by both these ways, you can stop yourself, but you cannot completely eradicate the desire to do bad. Then the third way is the way to completely eradicate your desire to do bad things. So please go to next one. Then understanding that if you practice bad things, in this life you have to suffer. Understanding that if you follow your negativities, you have to suffer in the future lives. You start practicing the Dhamma. With a very strong will, you keep on practicing the Dhamma, and you try to attain the first stage of the enlightenment. So Tapan, next page. Yeah. So the stream enterer, right? Then you try to achieve the second step of the enlightenment, third step of the enlightenment, and finally, fourth step of the enlightenment. When you reach these stages, then your desire to do bad things, they completely go away. That completely goes away. And finally, your whole desire to do practice negativities, follow negativities, they go away, and you become a peaceful person, harmless person to yourself and to the whole world. Right? So that's how you have to practice. Dạ, và cái điều thứ ba mà Đức Phật dạy cho chúng ta, cái cách thực tập để hoàn toàn loại trừ vĩnh viễn những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, nó thôi thúc chúng ta làm những điều bất thiện, đó là cách thực tập. Mình đi từ thấp lên cao, từ một vị tu đồ huân vào dòng thánh đầu tiên, nếm được cái dòng suối đầu tiên, cho đến khi mình được quả vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và cuối cùng là A La Hán, là một vị hoàn toàn có cái sự an vui, tĩnh lặng, không hại, vô hại đối với
mình và tất cả chúng sanh xung quanh chúng ta. Thì đó là cái cách để loại trừ hoàn toàn những cái ô nhiễm bằng cách thực tập giáo pháp để lần lần chứng đạt các tầng thánh và cuối cùng A-la-hán, để không còn sự ô nhiễm mà có những cái tâm ô nhiễm để muốn làm hại những người khác, làm hại mình hoặc hại người. Next page, right? So, yeah, quotes from the book. So we have to understand, whenever we have the desire to do bad things, there are 3 ways that you can stop you from doing bad. The first 2 ways are temporary ways, just like keeping a ball, rubber ball, inside the boat. You stop yourself, but the desire to do bad won't go away completely. But, right? But, so whenever you develop, so the strong will used in the first 2 techniques, you stop yourself from doing, you stop your desire to do bad. But following the third one, you can completely eradicate the desire to do bad and have a peaceful life. So these are the 3 techniques that were taught by the Buddha. And Buddha says, it's a man's own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways. By oneself, the evil is done, and it is oneself who suffers. You do yourself evil, and you are the one who will suffer, no one else. By oneself, the evil is not done, and by oneself, one becomes pure. Right? Let a man avoid evil deeds as a man who loves life, avoids poison. Right? Just like a person who avoids poison, because that person loves his own life, so we have to avoid bad actions in the same way, because you don't want to suffer in this life. Dạ, và sư dạy chúng ta là hai cái cách. Đầu tiên là mình nghĩ về mình, gia đình, tổ tiên của mình, cũng như là mình nghĩ về những chính sách, những cái điều lệ mình đặt ra cho cuộc đời của mình, là mình không muốn làm những người như vậy, người giết người hoặc là làm những tổn hại cho mình, cho người. Thì những cái điều đó mình quán tưởng để giúp cho chúng ta tạm thời ngăn chặn những cái ô nhiễm, nó không có làm cho chúng ta hành động bất thiện, nhưng mà nó không hoàn toàn loại trừ được tất cả ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, để có thể là hoàn toàn không bao giờ làm những chuyện hại mình, hại người. Cho nên là chúng ta phải cần có điều thứ ba, đó là thực tập giáo pháp để lần lượt chứng đắc các tầng thánh, thì mới mong một ngày nào đó khi có quả vị A-la-hán thì mọi ô nhiễm mới hoàn toàn được loại trừ. Và sư có nói về những cái câu kệ. Nhờ Nam bỏ lên cái bài kệ. Dạ, con sẽ thông dịch những cái câu mà Đức Phật có nói ở đây. Tức là tâm của mình, chứ không phải là cái người kẻ thù của mình. Tức là cái tâm của mình nó dụ mình làm những điều bất thiện, nó thôi thúc mình làm những điều bất thiện, nó gạt mình làm những điều bất thiện, chứ không phải là kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình có ghét mình như thế nào, họ cũng không có dụ mình bằng cái tâm mình được. Cho nên là cái tâm mình, nó là người dụ mình làm những điều bất thiện. Và cái câu thứ hai có nghĩa là khi mà mình không còn những cái điều bất thiện nữa, thì mình, xin lỗi, cái câu đầu khi mình làm điều bất thiện thì mình sẽ có sự đau khổ. Và khi mà chúng ta không có hành động bất thiện nữa thì mình sẽ trở thành thanh lọc và mình không còn đau khổ. Và câu thứ ba có nghĩa là cũng như một người mà họ tránh cái điều bất thiện, cũng như là khi một người đàn ông mà họ yêu cuộc sống của họ, họ sợ cái thuốc độc vậy đó, thì những cái điều bất thiện được ví như là thuốc độc. Khi chúng ta yêu quý cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ không dùng thuốc độc, là những điều bất thiện chúng ta nên tránh. Đó là những câu mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Right. Now, everyone, please follow that path. First,
stop your desire temporarily to do bad, and then practice the path to eradicate the desire to do bad completely. Right? Now we are by listening to Dhamma, we accumulated a lot of positive energy. This is the time to share that positive energy with everyone. Let's think about all the divine beings. May they gain this positive energy. If they are may the divine luxury, so luxuries prosper, and in return, may they bless you, help you, and protect you. May this positive energy be with all our departed relatives. If they are in bad places, may they be free. If they are in good places, may they achieve better. And practicing Dhamma, may they also attain Nibbana. May this positive energy be with all of us. May we have a long life, beauty, mental and physical strength, comfort, and wisdom. Practicing the Dhamma path, may all of us attain real peace, real happiness, Nibbana. Sa thú, sa thú, sa thú. Và đây là phần chúng ta sẽ kết thúc bài pháp thoại ở đây. Và đây là phần chia sẻ phước đức của chúng ta đã có được bằng thọ tam quy ngũ giới, nghe giáo pháp. Và trước nhất chúng ta chia sẻ phước đức này với tất cả chư thiên. Nếu mà họ đang ở cảnh giới tốt đẹp thì cho cái phước báo của họ được càng ngày càng tăng trưởng. Và ngược trở lại, cầu xin chư thiên hộ trì, bảo vệ cho chúng ta được an vui, hạnh phúc và bảo vệ giáo pháp. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng ta. Nếu mà họ đang ở cảnh giới khổ thì mong cho họ được bớt khổ. Nếu họ đang ở cảnh giới an vui thì cầu mong cho phước báo của họ được càng an vui, hạnh phúc hơn nữa. Và mong cho họ cũng thực tập giáo pháp để cuối cùng hưởng được niềm hạnh phúc chân thật của Niết Bàn. Và tất cả chúng ta ở đây cầu mong cho chúng ta có được 5 pháp, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và với sự thực tập giáo pháp, mong cho chúng ta thực tập để cuối cùng hưởng được niềm hạnh phúc, an lạc, chân thật của Niết Bàn. Sa thú, sa thú, sa thú. Please concentrate. Abhivadana sinisse niccang baddha pacaino Chattaro dhamma vadanti Ayuvanno sukhang balang Ayurarogya sampatti Sagga sampatti me vache Ato nibbana sampatti Iminati samijjato. May you all be well. May you all be happy. May you all be very peaceful and blessed. Sukhi hotu. Sukhi hotu. Sukhi hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhante, for your valuable Dhamma teaching today. What time are you planning to leave today, Bhante? Right now. Do you have any time for the dana or shall we bring them to the car? To the car, yeah. Dạ, có lẽ hôm nay sư phải về có việc.